Good afternoon, everyone. Thank you for joining us. Today we'll hear from Dr. Tam, who is Chief Public Health Officer of Canada, Dr. Njoo, who is Deputy Chief Public Health Officer of Canada, Minister Miller, Minister of Indigenous Services Canada. We'll also have the opportunity of having Dr. Wong, who is Chief Medical Officer for Indigenous Services Canada. Dr. Tam. Good afternoon and bonjour à toutes et à tous. I will start with the latest numbers on COVID-19 in Canada. There are now 80,555 cases, including 6,062 deaths, and 41,108 cases, or 51%, have now recovered. Labs across Canada have tested over 1,377,000 people for COVID-19 to date, with about 5% of these testing positive. We're currently testing an average about 28,000 people daily, and the numbers change quickly and are updated regularly on canada.ca/coronavirus. So, it's time to have the talk. That is the talk about what some refer to as quarantine fatigue. As things are beginning to reopen, we want to get out, but at the same time, many of us are still feeling trepidation. Is the time right? How do I keep myself and my family safe? These are valid concerns. COVID-19 has not gone away, and the struggle is not over. So we need to talk about the practices that will allow us to go out smart and stay safe. There are still uncertainties and lots more to learn, but there are things that we know now that will keep us safe, including that we need to proceed with caution. Since we're going to be living with COVID-19 for the foreseeable future, we'll need to pace ourselves and go out smart by remaining vigilant with public health measures to prevent the spread of the virus. And this includes physical distancing, 2 meters from others, keeps us far enough away to prevent coming into contact with potentially infectious droplets produced when people cough, sneeze, laugh, sing, or speak, including those who do not appear to be ill. Avoiding touching common surfaces and objects reduces the likelihood of contaminating our hands with infectious droplets, so avoiding touching our mouth, eyes, and nose stops us from infecting ourselves. Cleaning our hands, often with soap and water for 20 seconds, or with hand sanitizer while you are out and after you get back, destroys the virus, and make sure you don't inadvertently infect yourself or contaminate things you touch. Extra layers, like wearing a non-medical mask or face covering, where COVID-19 may still be active and you can't keep a 2-meter physical distance, provides additional protection to prevent spread of infectious respiratory droplets, even if the wearer is not showing symptoms. By continuing with tried and true public health measures, we can all get out safely and keep COVID-19 down. Thank you. Merci. Merci, Dr. Tam. Dr. Njoo. Merci. Bonjour. Comme d'habitude, je vais commencer par les derniers chiffres concernant la COVID-19 au Canada. Il y a maintenant 80 555 cas, dont 6 062 décès et 41 108 rétablissements, ce qui correspond à 51% des cas. À ce jour, les laboratoires à l'échelle du Canada ont analysé les tests de dépistage pour la COVID-19 de plus de 1 377 000 personnes et environ 5% des tests effectués se sont révélés positifs. En moyenne, nous testons actuellement 28 000 personnes par jour. Ces chiffres évoluent rapidement et sont régulièrement mis à jour sur le site canada.ca/le-coronavirus. Alors, l'heure est venue de se parler, c'est-à-dire de parler de ce que certains appellent la lassitude de confinement. À mesure que les activités reprennent, nous souhaitons sortir, mais par la même occasion, bon nombre d'entre nous ressentent encore de l'appréhension. Est-ce le bon moment? Comment puis-je assurer ma sécurité et celle de ma famille? Ce sont des préoccupations valables. La COVID-19 n'a pas disparu et la lutte n'est pas terminée. Nous devons donc parler des pratiques qui nous permettront de sortir intelligemment et de rester en sécurité. Des incertitudes demeurent et il reste beaucoup de choses à apprendre. Mais il y a des choses que nous savons maintenant qui nous permettront de rester en sécurité, notamment que nous devons procéder avec prudence. Comme nous devrons vivre avec la COVID-19 dans un avenir
prévisible, nous devons refréner nos élans et sortir en restant vigilants et en suivant les mesures de santé publique suivantes pour prévenir la propagation du virus. Une distanciation physique de 2 mètres par rapport aux autres nous permet d'être suffisamment éloignés pour éviter d'entrer en contact avec les gouttelettes potentiellement infectieuses produites lorsque les gens toussent, éternuent, rient, chantent ou parlent, y compris par ceux qui ne semblent pas être malades. Deuxièmement, en évitant de toucher les surfaces et les objets communs, nous réduisons la probabilité de contaminer nos mains avec des gouttelettes infectieuses. En évitant de nous toucher la bouche, le nez et les yeux, nous évitons de nous infecter. Le lavage des mains, fréquemment avec de l'eau et du savon pendant 20 secondes ou de désinfectant pour les mains pendant vos déplacements et à votre retour, neutralise le virus et fait en sorte que vous ne vous infectez pas par l'inadvertance ou que vous ne contaminez pas les objets que vous touchez. L'ajout d'un masque non médical ou d'un couvre-visage pour freiner la propagation lorsque la COVID-19 pourrait toujours être actif et que vous ne pouvez pas maintenir une distance physique de 2 mètres offre une mesure de protection supplémentaire pour prévenir la propagation de gouttelettes respiratoires infectieuses, même si vous ne présentez pas de symptômes. Donc, en continuant de suivre les mesures de santé publique qui ont fait leur preuve, nous pouvons tous sortir en toute sécurité et maintenir la COVID-19 à un faible niveau. Merci. Merci, Dr. Njoo. Minister Miller? Kwe Watkwanuaradu, Tanse Ulukut. Good afternoon, bonjour. Earlier today, the Prime Minister responded to the calls from urban Indigenous organizations across the country for more support and announced an additional $75 million for organizations supporting First Nations living off reserve and Inuit and Métis living in urban areas. Over the past 8 weeks or so, we've seen leadership at all levels to protect the most vulnerable, our elders and youth, and to take collective action to support those who need it most. Women's groups, homeless shelters, mental health supports, assistance with food delivery has been organized by community-based organizations across Canada. In March, we provided $305 million in immediate support through the Distinctions-Based Community Support Fund. This enabled First Nations, Inuit, and Métis communities to address their specific needs as they prepared to react to the spread of COVID-19. To help respond to the pandemic, the fund included $15 million in support for Indigenous organizations that provide services to First Nations living off reserve or Inuit and Métis living in urban centres. Not only including major cities, but also smaller towns like Timmins, Ontario, or Prince George, BC. This funding helped 94 organizations supporting a variety of measures to help youth, homeless, and by providing food baskets, childcare, mental health supports, and sanitation and protective equipment. We've been able, for example, to support the important work of community-based groups like the Urban Native Youth Association, who is supporting Indigenous youth with self-isolation activity packages, technology, and education assistance, as well as financial support for frontline youth workers. We've also been able to support Iqaluit community Tukisiarkvik Society, who are providing Inuit elders with care packages of nutritious food and personal hygiene products, and the North Slave Métis Alliance, who is offering funding assistance to their members for essentials like groceries, prescription refills, and childcare expenses. Other funded initiatives are providing assistance in navigating and accessing the full range of government and community health, housing, and social supports, hiring emergency response coordinators, increased emotional support and wellness counseling, to name just a few examples. But this wasn't enough. We've also been able to fund organizations who are engaging Indigenous youth during this pandemic or are providing technology support in the form of internet connects for family computers or prepaid phone cards for elders, just to name a few. Today's announcement marks a 5-fold increase in the amount of funding for urban Indigenous organizations. And I want to take a brief moment to acknowledge the members of Parliament from all parties who pushed very, very hard for this announcement to happen. Depuis ma dernière mise à jour la semaine dernière, le nombre de cas chez les Premières Nations dans les réserves ont commencé à se stabiliser. En date du 20 mai,
nous avons vu 201 cas confirmés de la COVID-19 dans les communautés des Premières Nations vivant dans les réserves. De ce nombre, 156 individus se sont rétablis. Nous pouvons également confirmer que les 16 cas à Nunavik dans le nord du Québec se sont tous rétablis. En examinant le cumul des cas déclarés, rétablis et nouvellement déclarés, nous constatons que la courbe épidémique s'aplatit. Ces résultats encourageants suggèrent que de nombreuses communautés ont réussi à arrêter la propagation de l'infection. Il faut toutefois demeurer vigilant et nous continuons à suivre la situation de près. We've unfortunately seen a steady increase in the numbers of confirmed cases in the Blood Tribe Alberta over the past few weeks. As of May 20th, there are a total of 13 cases in the community, and we are in close contact with the Blood Tribe Department of Health to support the community's pandemic response plan, mitigating further spread of the virus by screening, testing, and ensuring individuals self-isolate as appropriate. Initial contact tracing has shown some evidence of household transmission and extensive social interactions among individuals who have tested positive for the virus. While these individuals did not present severe cases of the virus, there is, of course, the potential for wider community spread. And I want to reiterate the importance of physical distancing, limiting social gatherings, and when possible, staying at home. Together, by making this conscious effort, we can slow the spread of COVID-19. Alors que la saison des inondations se termine et que celle des feux de forêt débute, nous sommes particulièrement conscients de la complexité additionnelle que représente la COVID-19 en cas d'évacuation d'urgence. Service aux Autochtones de Canada continue de travailler avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, avec les partenaires des Premières Nations pour mettre au point des plans et des interventions d'urgence efficaces afin de garantir la santé et la sécurité de tous. Pour soutenir ces efforts, le budget de 2019, entre autres, a annoncé un investissement fédéral additionnel de 48 millions de dollars sur 5 ans à partir de 2019-2020 dans le cadre du programme IntelliFeu ou Fire Smart en anglais, afin de soutenir le renforcement des capacités des Premières Nations en matière de gestion des feux de forêt. Cela continuera et contribuera à la résilience des communautés des Premières Nations face à cette menace croissante. Lastly, I would also like to add that the delivery of essential services and supplies in First Nation communities via charter flights continues, with the latest flight taking off yesterday, and to date 502 nurses and other healthcare providers have flown to or from 49 flying communities in Ontario, Manitoba, and Alberta. In addition to supporting the needs of the communities we serve, these flights also help keep communities, nurses, and our other healthcare professionals safe. Flights will continue every 4 weeks until it is safe to return to the previous process. In closing, I would like to once again thank all healthcare professionals working in Indigenous communities for their dedication and tireless efforts to ensure quality and culturally appropriate care, testing, and treatment during this pandemic. Miigwech, Nakumik, Marcy Cho, thank you. Merci. Merci Marc et merci tout le monde. Nous serions maintenant très heureux de répondre à vos questions. Thank you, Minister. So as usual, we're going to proceed with the phone first. 3 questions on the phone, then we'll turn to the room. 1 question, 1 follow-up each. Operator, over to you. Thank you. Merci. Our first question, notre première question, nous vient de Micheline Laflamme avec Radio-Canada. Please go ahead. À vous la parole. Merci. Bonjour. Monsieur Miller, le fédéral a octroyé une aide de 533 000 $ à Kanesatake pour l'aider à faire face à la crise. Et il y a une partie de cet argent-là qui a été utilisée pour payer les gens qui gèrent les contrôles routiers et qui bloquent l'entrée du parc d'Oka. Alors, le maire d'Oka, lui, dénonce le fait que le fédéral subventionne des blocages. Alors, que lui répondez-vous? Et est-ce que vous intervenez? Que faites-vous en ce moment pour dénouer la crise au parc d'Oka? D'abord, je vous dirais que c'est difficile de juger des gens qui essaient de protéger leur communauté d'un potentiel d'éclosion de COVID-19. Jusqu'ici, règle générale, les communautés autochtones ont été exemplaires dans leur façon d'exécuter les plans de pandémie dans des circonstances très difficiles. L'argent qui a été alloué à Kanesatake, entre autres, dans toutes les communautés autochtones à travers le Canada, est voué dans la discrétion de ces communautés de faire l'approvisionnement de produits
d'hygiène sanitaire de base pour protéger contre la pandémie, de mettre en œuvre leur plan pandémique sur lequel ils ont œuvré pendant des années et de s'assurer que les gens se tiennent en sécurité et observent et respectent les consignes médicales, sanitaires qui s'imposent. Alors, loin de moi de juger la façon dont les communautés exercent ce droit, qui est un droit des plus profonds. Sachez qu'à Kanesatake, entre autres, il y a des gens qui parlent encore leur langue. Il y a une 60aine de gens qui parlent leur langue. Ce sont des personnes très vulnérables, vieilles, règle générale. Donc, il y a une certaine sensibilité, évidemment, qu'il faut respecter. Chaque fois qu'une personne d'âge avancé meurt, c'est une tragédie pour leur langue. Il faut comprendre la situation dans laquelle ils se trouvent. On parle de points de sécurité routiers. Ce ne sont pas des barricades. Il y a un différend avec le maire d'Oka et le grand chef, la façon d'exécuter ces points de sécurité. Comme vous le savez, et si vous avez suivi quoi que ce soit dans les nouvelles durant le mois de février, le fédéral peut offrir ses services quand les gens quand ils ont besoin de nous. Jusqu'à présent, la ministre d'Amour est intervenue, est en discussion avec, entre autres, le maire d'Oka et le grand chef Simon. Et ces discussions portent fruit. Alors, s'ils ont besoin, et je suis en contact constant avec la ministre et le grand chef, ils n'ont qu'à appeler, mais je reste, le gouvernement du Canada reste prêt à agir s'il y a quoi que ce soit, mais ils sont en train de gérer la situation. Et comme vous le savez, évidemment, comme je l'ai dit tantôt, si vous avez su quoi que ce soit, durant le mois de février, ça prend une communication constante avec ces communautés pour pouvoir régler des différends parfois. Micheline, en suivi? Oui, d'accord. Merci beaucoup, M. Miller. Ma question s'adresse, enfin peut-être plus à Dr. Tam ou Dr. Njoo, mais vous déciderez. Il y a le président de l'Association médicale canadienne, le Dr. Sandy Buckman, qui affirme que le pays n'est pas prêt pour une seconde vague de la COVID. Il craint la levée généralisée des mesures de confinement. Selon lui, on ne fait pas assez de tests. Il y a une pénurie de personnel médical. Alors, qu'est-ce que vous pensez de son évaluation et qu'est-ce qu'il faut faire ou si vous abondez dans le même sens? Là? Merci pour la question. C'est Dr. Njoo. Je ne peux pas commenter sur l'avis de quelqu'un d'autre, mais je peux vous dire que à l'échelle technique, Dr. Tam et moi, on continue à travailler étroitement avec nos homologues des provinces et territoires et aussi à toutes les échelles du gouvernement. Tout le monde comprend que on peut attendre peut-être une deuxième vague, peut-être en automne, et c'est très important. Et maintenant, on travaille très fort pour assurer qu'on a de l'approvisionnement de l'équipement pour les laboratoires, pour aussi les ressources humaines pour le suivi des contacts. Et même ici avoir assez de vaccins pour la grippe saisonnière. Donc, c'est un enjeu actuel et on continue à travailler maintenant, préparer, planifier pour être prêt pour peut-être la deuxième vague qui va arriver bien, peut-être dans quelques mois. Merci. Thank you, Doctor. Operator, next question, please. Thank you. Merci. Our next question, notre prochaine question nous vient de Jamie Pashagumskam with APTN. Please go ahead. À vous la parole. Hi, thank you, Mr. Mill. Sorry. I'm wondering about the $75 million for Dervish Urban Indigenous that you announced today. How will that money be divvied up? And specifically, will the CAP get its $16 million that it was asking for? It's Jamie, right? Thanks for the question, Jamie. That $75 million will be divided up according to the submissions that we have received. As I had mentioned in a previous update, the $15 million that we had allocated was well oversubscribed. And so it is a question of allocating the remaining amounts or even increasing current amounts that have been funded to organizations that are working on the front line to provide
services to Indigenous peoples living in urban settings, increased amounts. And that's a decision that'll be taken within Indigenous Services Canada and rolled out in the most expedient fashion. I can't comment on the allocation as to any particular group that solicits funds. Obviously, we strive within the department to allocate these funds in an equitable fashion to serve those who need it most in the most expedient fashion. Jamie, follow up? Yeah, thanks. You mentioned that obviously you've heard from CAP, but what assurances do you have that this is now going to be enough? Have you heard from other urban Indigenous organizations? Well, it's hard really to comment on the sufficiency of funds that we allocate. We obviously looked at the profile of the amounts that were asked through a very open process that Indigenous Services Canada ran, and a very open submission process in a very short period of time, and noting that it was well oversubscribed. Obviously, it was an expression of need, but as I can't trace the outcome of the pandemic curve or as to whether second or third waves will hit and where and how, it is difficult to say that will be sufficient. Certainly, this funding is one of the largest envelopes for the urban Indigenous space, noting that they are service providers that haven't been particularly well funded in the past. So it is a very significant amount, and whether it is sufficient or not isn't for me to decide. We'll have to constantly, and as the Prime Minister says, constantly reevaluate as we trace the course of the pandemic. Thank you, Minister. Opérateur, prochaine question, s'il vous plaît. Thank you. Thank you. Merci. Our next question, prochaine question, nous vient de Michel Lamarche avec TVA. Please go ahead. À vous la parole. Bonjour, c'est une question pour le ministre Duclos. Par rapport aux compagnies aériennes, qu'est-ce qui fait, Monsieur le ministre, qu'on est incapable de dire aujourd'hui aux consommateurs qu'ils seront remboursés et qu'une aide financière du fédéral, ça vient avec un remboursement pour les consommateurs qui avaient déjà des billets? Bien, merci. Il y aurait trois choses que je répondrais rapidement à cette question. La première, c'est qu'on comprend très bien la frustration des consommateurs du Québec et d'ailleurs au pays, des gens qui ont acheté, qui ont réservé un billet d'avion, qui ont donc payé et qui ont de la difficulté maintenant à se faire rembourser. On comprend aussi évidemment la situation très difficile dans laquelle les compagnies aériennes se retrouvent maintenant, et on sait que les perspectives à court terme pour ces compagnies aériennes sont plutôt modestes et je dirais même inquiétantes. La troisième chose, c'est qu'on s'attend à ce que les compagnies aériennes fassent tout ce qu'elles peuvent et tout ce qu'elles doivent faire pour traiter leurs clients avec respect, dans l'optique, évidemment, que si ces compagnies veulent se relancer, une fois la crise passée, elles auront besoin de clients. Donc, la façon dont elles traitent leurs clients maintenant est absolument importante. Maintenant, en parallèle à ça, pour répondre plus directement à votre question, évidemment, on offre non seulement aux compagnies aériennes, mais à beaucoup d'autres compagnies, des modalités de liquidité et de subventions salariales, par exemple, qui devraient les aider non seulement à garder leurs clients maintenant, mais à en avoir aussi pour plus tard. So we understand. I'll answer very briefly in English. So we understand fully the frustration that consumers in Canada have when it comes to getting their air tickets being reimbursed. This is a significant source of frustration for them, given that they have reserved and paid for their tickets. We also understand the difficult situation in which air companies everywhere on Earth, and in Canada in particular, are going through now and will be going through in the next while. So we know this is a crisis that is going to affect them for a little time. And third, we believe that they are best able and certainly expected to understand that if they want to have consumers in the future, they need to be treating them with respect. So given all of this, we also are offering these companies and many other companies ways to increase their liquidities and pay them emergency wages so that they can go through the crisis and work with their customers in the appropriate manner. Michel, en suivi? Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression, en écoutant, disons, l'absence de réponse, que vous favorisez les compagnies aériennes plutôt que les consommateurs dans cette histoire? Et je veux savoir pour les aînés, est-ce qu'on en sait plus sur le moment où ils vont recevoir l'aide que vous leur avez annoncée la semaine dernière?
On comprend tous que c'est une situation difficile pour tout le monde, une situation d'urgence qui a des impacts négatifs sur une foule de personnes, mais aussi sur des compagnies. Alors, on s'attend à ce que ces compagnies, comme je le disais il y a quelques instants, traitent respectueusement et équitablement leurs clients. Sur la question de l'aide pour les aînés, on travaille rapidement. La ministre Chaude, en particulier, l'a dit dès la semaine dernière, qu'on espère que les versements importants que l'on veut faire vont être faits le plus rapidement possible, en s'assurant évidemment qu'ils soient faits le plus correctement possible, puisqu'on veut éviter de faire des erreurs dans le versement de ces prestations. Merci, Monsieur le Ministre. We'll now turn to the room, starting with Julie Van Dusen from CBC. Julie Van Dusen, CBC. Dr. Tam, considering all the complaints about testing, that not enough testing is being done across the country, can one assume that Canadians aren't getting the full story then on how many people are infected? In other words, the numbers you reveal every day, can one assume they're much higher? I think throughout this epidemic, we know that the numbers will be higher than the people who actually got tested. So during the height of this epidemic, there would have been people who stayed at home or who had mild illness who would not have been tested. So at this phase, the strategy involves increasing testing in the community setting for people with even mild symptoms. Now, it's quite possible, and I know that I've heard from chief medical officers that, in fact, people are not necessarily showing up to get tested. Maybe they're not having symptoms, but there's also then needs to be more sort of systematic surveillance system set up to test different people in the community, particularly in high-risk settings. So I think that's part of the, obviously the strategy going forwards. All I can say is that, I think there is good collaboration with provinces and territories. Every level, as you've seen at the sort of very highest levels of government, people are seized with the need to increase laboratory capacity and testing. So I think as I think I mentioned yesterday, the key is to be able to jump on any increase in cases and do contact tracing really, really fast. So I think the other thing I would say is that that's why we have the immunity task force and the serologic testing, because we know that in this sort of there is a sort of bit of the iceberg underneath that we don't know about in terms of the true prevalence of the infection and who had previously been infected. So the serologic surveys or studies will help us sort of further understand what is the sort of proportion or percentage of the population that may be affected. And that has to be done across different areas of the country, in different age groups and in different settings as well. Thanks. Now, I'm just wondering when you think the second wave is coming, and are you concerned it's going to be helped along by the fact that we've got everything happening now, the nice weather, things opening up, and people, a lot of Canadians talking about getting in their cars this summer and driving around? So we've been messaging the importance to adhere to the core public health measures, because I think obviously this is quite a difficult period. I think it's one of the most difficult periods of time where people have been observing these public health advice, and now some things are easing up, and there's sort of exuberance of maybe getting out there means that people may forget to do all the core public health measures. So it is very important that we keep reiterating these messages. And as I said, I might sound like a broken record, but I will be doing this all the time, because right now is not the time to forget those core public health measures, like the physical distancing, washing your hands, covering your cough, etc., and wearing a non-medical mask if you can't keep the 2-meter distance in a community where the virus may still be circulating. I think what will happen is that if we don't essentially clamp down on any sparks, the immunity in the population, we don't know the true immunity yet, or the true sort of infection rate, if you like, but it's not going to be that high. So there'll still be susceptible people. And if they reignite another chain of transmission, we have to jump on it really fast. This virus can
accelerate really quickly. And so we've seen it accelerating really fast in that first wave. So we have to be really cautious because it might not take much for another chain of transmission and an escalation to occur. Be it small waves that we clamp down, we really need to suppress those so that, again, it doesn't overwhelm the health system. Dr. Njoo talked about, planning ahead for different scenarios, and one of them is planning ahead for the next fall winter season, because usually respiratory viruses, we don't know enough about this coronavirus, but many respiratory viruses increase in the fall winter time, including influenza itself. So some of the planning does include making sure we have enough influenza vaccine, making sure that continuously we increase our capacity. We're still acquiring ventilators, still building up our PPE capacity, the testing capacity. All of those things has to continue to increase so that we will be prepared for different scenarios, including even a bigger second wave. Thank you, Doctor. Mr. McGregor. Glenn McGregor, CTV News. Question for Dr. Tam, just following up on Julie's question. Some Canadians are considering flying this summer as well. I don't know if you've seen some of the pictures from inside airplanes recently, but there is pretty much a breakdown of physical distancing, especially when people are getting off the plane. Passengers sit one row after each other, not anywhere close to being 2 meters apart. I'm just wondering, do you think, considering airlines are federally regulated, that there needs to be tougher and more enforcement of standards on travel, air travel right now? So that's a really good question, because right now, what's in place, of course, is screening before someone gets on a plane to Canada. At the federal level, Transport Canada has instituted mandatory wearing of non-medical masks on planes and other federally regulated transportation. But because it is fundamentally almost impossible on a plane, and sort of the corridors, etc. There's more, I think, being done by the associations for the airlines, and also to look at, there's also other measures inside the plane that you might be able to do in terms of how do people get to the washroom? How do you, do proper environmental cleaning? How do you protect both the staff and the travelers and the environmental cleaning aspects? Also, of course, we will be continuing the border measures in terms of making sure people go then into mandatory quarantine. Other countries have lots of measures. So any traveler flying somewhere else need to be very cognizant of what those are. You might actually have to be isolated for 14 days somewhere else. So be prepared for all of those things. But I think that this is actually a very active piece of discussion in that sector. As in all businesses, Chief Medical Officer advising people to have a plan and let us see what that is. So I think that sector is trying to pull together all the different elements of the layers of protection that it needs to, in order for traveler confidence, I think, to be built up. But from a public health perspective, we are pretty extremely vigilant about this, because the virus has traveled to every country in the world. There's different activities still in different countries. We don't want that importation to occur. So it's both for traveler protection going out there and for people sort of coming back in. You would expect that level of vigilance and screening and isolation to continue. But of course, I will say that we'll have to keep evaluating these things on an ongoing basis. And I know that I'm not sure if Minister Duclos or others will talk about this, but obviously interdepartmentally, there's lots of conversations about how to safely look at air travel, or actually other forms of travel as well. Thank you. Follow-up for Minister Duclos. You mentioned the difficulties the airlines are having. One of those challenges is that airlines are federally regulated under the Canada Labour Code, which can be more onerous in some cases, especially dealing with terminations of employees. Have you given any consideration, your government given any consideration to relaxing or waiving any of the provisions of the code so that
airlines can respond more agilely to the crisis they're facing right now? Well, that question is not only important, but of course would be best placed to my colleague, Minister Tassi. What I can say, however, is that our top priority is the health and safety of workers. We do feel and do understand that many companies, including air companies, go through difficult times. But protecting the health and safety of their workers is absolutely essential. So while we believe that there are extra costs to doing this, we also are offering all sorts of different support to make sure that not only is this the government's priority, but also the priority of businesses. Thank you, Minister. Mike? Hello, Mr. Duclos. So municipalities are talking about cuts from everything to arenas and pools to essential services like fire and police. Will the federal government, either on its own or in collaboration with the provinces, provide the $10 to $15 billion that is being requested by the FCM? Very good. Well, the Minister Freeland just yesterday and Prime Minister Trudeau a couple of times in the last few days as well have repeatedly said that we are fully mindful of the difficulties that cities and municipalities go through in Canada. And we are therefore hearing them. We are ready to help them. However, this has to be absolutely in collaboration and with the full support of provinces and territories. So this discussion is ongoing, and we look forward to continue it. Thank you, Minister. We're now going to turn back to the phone. Operator? Thank you. Merci. Our next question, notre prochaine question, nous vient de Hélène Buzetti avec Le Devoir. Please go ahead. À vous la parole. Oui, bonjour. Ma question serait pour le ministre Miller. J'aimerais revenir à la question de ma collègue posée précédemment concernant le contrôle routier proche d'Oka. J'ai compris tout ce que vous dites, vous comprenez l'inquiétude, etc. Mais selon vous, ce contrôle routier est-il légitime? Hélène, depuis le début, en ce qui a trait aux communautés autochtones, l'important, c'était d'abord de s'assurer qu'ils avaient la relation avec le gouvernement fédéral pour s'assurer que les mesures hygiéniques, les protocoles sanitaires étaient en place et les financements et les ressources à l'appui. Et donc, évidemment, vous savez la relation que le fédéral entretient avec les communautés autochtones et si on est voué à l'autodétermination, il faut respecter les choix qu'ils font. Jusqu'à date, et je l'ai répété à votre collègue, les communautés autochtones ont été exemplaires et les preuves sont à l'appui en ce qui a trait au nombre de gens qui ont été infectés et les mesures qui ont été prises dans la plupart des communautés pour s'assurer que dans la mesure où il y avait une certaine éclosion, l'éclosion s'est estompée par l'intervention agressive des intervenants en santé, qu'on parle d'infirmières, avec des ressources, soyons très francs, limitées. Dans le cas de Ganasatagé, on parle d'une communauté avec une riche histoire et dans le cas des gens qui sont les plus vulnérables, le conseil de bande, le grand chef, est particulièrement interpellé par le sort des aînés qui sont dans la communauté. Une soixantaine d'entre elles parlent encore leur langue. Ils sont très vulnérables. C'est une chose très émotionnelle. Donc, ils ont érigé des points de sécurité routiers à travers Oka, Ganasatagé. Et il y a un différend avec le maire d'Oka. On ne parle pas de barricade, on ne parle pas de crise. Et sachez, évidemment, on sait c'est quoi, si vous avez suivi les nouvelles du mois de février, évidemment. Ce genre de situation, je peux prédire avec l'ouverture de l'économie, va peut-être se répéter à travers le Canada, mais encore faut-il se souvenir qu'il faut s'engager avec nos partenaires provinciaux, municipaux, pour ouvrir le dialogue, pour s'assurer que les mesures sont prises dans le respect le plus profond de la santé des gens. Et donc, jusqu'à date, j'ai été en contact avec le grand chef, la ministre d'Amour, et la situation, aux dernières nouvelles que j'ai, semble se résoudre. Mais on ne parle pas d'un différend quant à le bien-être des gens et le désir de protéger la santé de gens dans certains cas qui sont très vulnérables. Alors,
loin de moi vraiment de juger la façon dont la communauté choisit de mettre en vigueur ces protocoles sanitaires. Encore faut-il vraiment avoir ce dialogue et continuer le dialogue. Et les dernières nouvelles que j'ai, c'est que c'est une situation qui est en train de se résoudre. Oui, je comprends ce que vous dites, mais vous ne répondez pas tout à fait à la question de est-ce qu'ils ont l'autorité de le faire. Le maire dit, par exemple, que, et j'avoue ne pas être allé moi-même sur les lieux, mais dit que ça bloque notamment l'accès au village au cas. Est-ce qu'ils ont cette autorité de placer les contrôles là où ils les placent et de, comme ça, entraver la circulation sur des endroits qui ne sont peut-être pas leur territoire? Ben, ce sont des points de contrôle, puis revenons en arrière, qui ont été érigés avec main en main avec le maire d'Oka, à ce que je sache. Et là, il y a un différend quant au déconfinement, notamment en ce qui a trait à l'accès au parc d'Oka. Il y a des différences en ce qui a trait aux gens qui circulent, évidemment. C'est un différend qui est devenu très médiatisé, mais c'est un différend qui est en train de se résoudre. Ce que vous me demandez, c'est de porter un jugement dans la façon dont les gens prennent des décisions à l'intérieur de leur communauté pour protéger les vulnérables et les plus vulnérables. Et je ne suis pas sur place, alors je ne porterai pas de jugement là-dessus. Merci, Monsieur le ministre. Opérateur, prochaine question, s'il vous plaît. Thank you. Merci. Our next question, notre prochaine question nous vient de Dylan Robertson with the Winnipeg Free Press. Please go ahead. À vous la parole. Hi there. A question for Minister Miller. I'm wondering how the funding is going to be rolled out, if you're going to be dipping into the past application pile under the original $15 million fund. And of that fund, what was the total number of applications and the sum of funds that were requested? Well, thank you, Dylan, for the question, and I'll elaborate a bit on what I told to Jamie. We did receive, as part of the allocation of the initial $15 million pot, dozens and dozens of applications, a number of them expressing an incredible need to serve the Indigenous population, principally in urban settings, which does form about half of the population of Canada that is Indigenous. We are going to look at the pot of applications that came in. Obviously, the situation has changed. So as we look at how to allocate in an equitable fashion, we'll have to reflect the fact that those applications came in weeks ago and the situation in Canada has changed and there may be different needs in different communities. The most crying example, obviously, is the funding that we provided to La Loche to address a very, very alarming outbreak in that area to the Métis of Saskatchewan, working with Treaty 10 Indigenous groups. And so that is something that we'll have to reevaluate, reassess. We haven't allocated those funds yet. It was just announced this morning, and I can't tell you the total number of applications. I can tell you that the former pot of $50 million was oversubscribed by many factors. I would say 6, 7, 8, but I would have to go back and look and see if that is a number that we would provide to you. Dylan, follow up. Thank you. Thank you. And Minister Duclos, we have no precise data on the wage subsidy or the CERB. Your departments are publishing overall data, but we have experts who are asking for a breakdown by province, by week, by gender, so that the provinces and some of the experts and nonprofits can help shape their responses. I'm just wondering why we don't get more precise data on these programs. Well, that's an excellent question. First, I would perhaps want to give those numbers that I have in front of me. So for CERB, it's a total of 8.1 million applicants that have received at least one payment, a total of 14.3 million payments made for the Canada Emergency Wage Subsidy. As of recently, a total of 243,000 businesses have been found eligible, and payments for the first period, that is May 15th to April the 12th, these payments cover the wages of 2.1 million workers.
And I would add quickly for CEBA, the Canadian Emergency Business Account, the $40,000 emergency loans for small businesses. So a total of 616,000 small businesses have received those emergency loans. But second, I do agree that more disaggregated data would be useful and helpful, especially in the context of journalists like you who have a duty of informing Canadians. And I will talk to my colleagues and see how we can provide those data. Merci, Monsieur le Ministre. Opérateur, dernière question, s'il vous plaît. Last question. Thank you. Merci. Our last question, la dernière question, nous vient de Lina Dib avec la presse canadienne. Please go ahead. À vous la parole. Oui, bonjour. Ma première question est pour vous, M. Miller. J'aimerais comprendre pourquoi ça vous a pris 2 mois avant d'annoncer cette aide pour les Autochtones en milieu urbain, en tout cas hors réserve, étant donné la situation assez flagrante dans les rues juste en dehors de ma fenêtre. Et si vous pouviez me répondre aussi en anglais pour ma collègue unilingue, mais d'abord en français. Merci, Lina. Écoutez, le sous-financement des initiatives des services aux Autochtones vivant dans un lieu urbain, c'est quelque chose de notoire, que ce soit au niveau fédéral, provincial ou même municipal. La relation que Services autochtones Canada entretient avec les nations autochtones, c'est avec des entités de gouvernance, des conseils de bande dans la plupart des cas, ou à travers les territoires en ce qui a trait à nos relations avec les Inuits, et plus récemment dans le financement que nous donnons à la nation Métis. Donc, ce sont des relations qui sont développées dans le cadre de notre relation nation à nation. Nous avons des enveloppes de financement préexistantes de plusieurs natures, de plusieurs volets. Donc, en ce qui a trait à la juridiction, d'abord, qui est très nette et claire, c'était plus facile à l'intérieur de nos... Évidemment, il fallait absolument intervenir et donner les ressources financières nécessaires à l'appui pour que les communautés autochtones plus vulnérables puissent se préparer à l'éclosion potentielle de la COVID-19 dans leur communauté, chose que l'on a faite. Évidemment, nous savons depuis très longtemps que la vulnérabilité des communautés autochtones vivant en lieu urbain est notée, perçue. Il y a des organisations qui donnent des services avec lesquelles nous n'avons pas des relations très développées. C'est une juridiction qui est très partagée entre la province et le fédéral. Et ce ne sont pas des entités de gouvernance de la même façon où on aurait une relation avec une Première Nation ou une communauté. Et donc, ce sont de natures très différentes. Ce qu'on a voulu faire, évidemment, notant cette vulnérabilité, c'est de réserver 15 millions de dollars de l'enveloppe qu'on avait préconsentie aux Premières Nations Inuit et Métis pour se préparer, qui était, et je vous l'admets, insuffisante. Et vous le notez vous-même, je suis le député de Montréal et je fais ce constat de façon quotidienne chaque fois que je suis dans ma propre ville. Et évidemment, on savait qu'il fallait laisser personne pour compte. Et donc, on a agi très vite pour sortir de l'argent. Plusieurs communautés, plusieurs organisations se sont manifestées pour noter ce sous-financement et nous avons agi très, très, très vite. Si on aurait pu faire mieux, ce sera quelque chose à réexaminer, mais cette somme va évidemment servir à vraiment pallier des besoins qui sont criants et que vous avez notés. I will try to repeat what I just said in French. Indigenous Services Canada and the underfunding from a federal perspective, provincial perspective, or a municipal perspective of urban Indigenous groups is something that has been going on for a long time. These are vulnerable groups that exist, and the organizations that serve them serve some of the most vulnerable in society. They have been underfinanced for a long time by every level of government. It's not something that to be particularly proud of, obviously, but we note it. We knew going into this pandemic that we needed to deploy money, resources, physical or otherwise, into communities. The relationship that Indigenous Services Canada has for a long time from a nation-nation perspective deals with governments, entities, in communities, in nations, most often band and council. So that was a funding stream with different
a different level of maturity and nature than we have and have had historically at Indigenous Services Canada, and indeed from the entirety of government. So we wanted to get that amount out early to those communities. We knew, and that jurisdiction and line of jurisdiction, as I said in French, is quite clear. It is the federal government's duty. It is the Crown obligation to serve those communities. Now, knowing that 50% of the Indigenous communities lives in the urban setting and the jurisdiction of the provinces and municipalities, there is a level of complexity that exists, and there are Indigenous communities and service providers that have fallen through the gap, and they have unique needs that need to be reflected, particularly in a pandemic such as COVID-19. The amounts that we reserved, the $15 million that we reserved, was funded through some of the relationships that we have with the web of friendship centers that Indigenous Services has a relation with. But we knew by opening up an ask process that we would get many more demands than we could fulfill for the $15 million amounts that we had reserved and set aside. That required some work internally and some advocacy to ensure that we had the funds necessary to distribute a much larger amount that we know, and it's in the spirit of not leaving anyone behind. When it comes to our duty towards Indigenous peoples, that is something where the government has stepped up, and these funds are indeed the largest, I believe, allocation of funds to those service providers that I know in any recent memory. So it's something that it is still needed and will serve to protect those that are the most vulnerable. And whether we could have done better is something that we'll have to re-examine at a later date. Lina, en suivi? Oui, alors ma dernière, ça sera pour vous, M. Duclos. Tout à l'heure, on a entendu M. Trudeau essayer de plaider avec les entreprises qui manifestement ne sont pas au rendez-vous, par exemple pour la subvention salariale, les loyers commerciaux, etc. Est-ce que vous pouvez comprendre pourquoi les entrepreneurs ne font pas ce que vous voudriez qu'ils fassent, et qu'est-ce que vous pouvez faire pour corriger la situation? Bien, je dirais que le mot-clé ici, c'est incertitude. Quand ce programme, et on pense surtout au programme de subvention salariale d'urgence, a été annoncé il y a déjà plusieurs semaines, les entreprises, ne comprenaient pas tout à fait la situation dans laquelle ils se retrouvaient, et deux, ne connaissaient pas non plus la nature de ce programme, puisque c'était la première fois de l'histoire du pays qu'un gouvernement allait de l'avant avec une telle initiative. Donc, ça a pris un certain temps avec les entreprises comprennent comment arrimer le nouveau programme avec les circonstances un peu compliquées dans lesquelles beaucoup de ces entreprises se retrouvaient. Maintenant, avec l'annonce de l'extension de 3 mois, de 12 semaines jusqu'à la fin du mois d'août, de ce programme de subvention salariale d'urgence, on entend beaucoup plus d'entreprises commencer à comprendre comment arrimer cet appui fédéral avec un retour à une relance de l'économie. Et donc, c'est très positif parce que c'était l'objectif dès le début. C'était de faire en sorte que, oui, on allait aider les travailleurs qui perdaient leur emploi, mais qu'on allait maintenir, dans la mesure du possible, leur lien d'emploi à travers ces différentes mesures, et qu'on allait donc pouvoir inviter les entreprises à profiter de cette subvention salariale pour se relancer. Donc, ça a pris un petit peu de temps en raison de ces raisons, mais avec l'annonce qui a été faite la semaine dernière, on a confiance que le programme va maintenant prendre sa pleine ampleur. Merci, M. le ministre. Ceci met fin à la conférence de presse pour aujourd'hui. That's it. Thank you.